1932. Ein kalter Morgen in Brandenburg an der Havel. Die schweren Tor eines einst mächtigen Industriewerks öffnen sich nur noch halb. Wo früher 1000 Arbeiter gleichzeitig eintrafen, herrscht plötzlich Bedrücken still. Rost frisst sich durch Maschinen, die einst Europas Straßen eroberten. Mannesstehen schweigend vor den Fabrikhallen, eine Geschichte voller Angst. Denn hier zerbricht gerade nicht nur ein Unternehmen, sondern ein Traum. Ein Traum aus Fortschritt, Geschwindigkeit und deutschem Ingenieursstolz. Die Brennabor-Werke galten einst als Symbol moderner Mobilität. Fahrräder, Kinderwagen, Motorräder und Automobilmachten die Familie Reichstein reich und berühmt. Doch hinter dem Erfolg versteckten sich riskant Entscheidungen, gefährliche Illusionen und ein Absturz, der bis heute sprachlos macht. Wendig wahre Geschichten über vergessene Imperien, dramatisch Absturz und historisch Geheimnis faszinieren, dann abonniert jetzt den Kanal und aktiviert die Glocke. Denn die Geschichte der Brennabor-Werke zeigt, wie schnell Macht, Ruhm und Reichtum verschwinden können, und warum manch Ruinen mehr sollen als ganze Geschichtsbücher. Am Ende des 19. Jahrhunderts war Brandenburg an der Havel keine Stadt, von der man glaubt, dass sie einmal Teil einer industriellen Revolution werden wird. Die Straßen waren ruhig, das Leben langsam, und viele Menschen verdienten ihren Lebensunterhalt mit Handwerk oder Landwirtschaft. Doch genau hier begann eine Geschichte, die Deutschland verändern sollte. Die Familie Reichstein war ehrgeizig. Besonders Adolf Reichstein erkannt früh, dass die Zukunft nicht in Förderküchen lag. Die Welt verändert sich, Maschinen werden stärker, Fabriken größer und stadtmoderner. Während viele Unternehmen noch sorgten, dacht Reichstein bereits mehr gehend Voraus. Alles begann vergleichsweise bescheiden. Die Firma produziert zunächst Kinderwagen. Hochwertig, robust und elegant. Die Nachfrage wuchs überraschend schnell. In ganz Deutschland sprach man plötzlich über die Produkte aus Brandenburg. Familien vertrauten der Mark. Händler wollten mehr Ware bestellen. Die Werkstätten mussten erweitert werden. Doch Reichstein dacht größer. Beobachtet aufmerksam, wie sich das Fahrrad in Europa verbreitet. Immer mehr Menschen wollten unabhängig reisen. Das Fahrrad bedeutet Freiheit, Geschwindigkeit, modern. Also begann Brennabor mit der Produktion eigener Fahrräder. Und genau dort begann der eigentliche Aufstieg. Innerhalb weniger Jahre explodiert die Nachfrage. Brennabor-Fahrräder galten als zuverlässig und modern. Das Unternehmen investiert massiv in neue Produktionsanlagen. Arbeiter strömten in die Fabriken. Brandenburg entwickelt sich plötzlich zu einem Zentrum deutscher Industrie. Die Hallen werden größer, neue Maschinen werden installiert, Dampfbetriebe Anlagen arbeiten Tag und Nacht. Der Geruch von Öl und Metall lag dauerhaft über der Stadt. 1000 Familien lebten plötzlich vom Erfolg der Brennabor-Werke. Doch der Urges der Reichsteins kennt keine Grenzen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts taucht eine neue Erfindung auf, die alles verändern sollte, das Automobil. Damals hielten viele Menschen Autos für spielsiegreiche Männer. Sie waren laut, teuer und unzuverlässig. Pferde galten weiterhin als Juweligen. Doch Adolf Reichstein glaubt etwas anderes. Sah eine Zukunft voller Straßen, Motoren und Geschwindigkeit. 1908 begann Brennabor mit der Automobilproduktion. Es war ein gewaltiges Risiko. Die Herstellung von Autos war teuer. Maschinen mussten modernisiert werden. Ingenieure wurden eingestellt. Neue Fertigungsprozesse entstanden. Viele Unternehmen scheiterten in dieser Zeit. Doch Brennabor schafft etwas Erstaunliches. Die ersten Modelle verkauften sich besser als erwartet. Vor allem der Mittelstand interessiert sich plötzlich für Automobil. Ärzte, Geschäftsleute und Fabrikbesitzer wollten modern worken. Ein Brennabor-Auto wird zum Statussymbol. Die Firma expandiert mit unglaublicher Geschwindigkeit. Brennabor produziert bald nicht nur Autos, sondern auch Motorräder und Lastwagen. Die Fabriken arbeiten nahezu ohne Pause. In Brandenburg sprach man vom Wunder der Reichsteins. Arbeiter aus anderen Regionen Deutschlands zogen in die Stadt, weil Brennabor sich ihr Arbeitsplätze bot. Die Gewinn stiegen immer weiter. In den 1910er Jahren war Brennabor bereits eine ernstzunehmende Größe der deutschen Industrie. Die Reichsteins wurden reich, sehr reich, doch dann kam der Erste Weltkrieg. Mit einem Schlag verändert sich alles. Die Produktion ziviler Fahrzeuge wurde eingeschränkt. Stattdessen verlangte das Militär neue Maschinen, Lastwagen und technische Ausrüstung. Brennabor stellt sich schnell um. Die Fabriken produzierten nun für den Krieg. Anfangs schien dies sogar lukrativ zu sein. Militärische Austrich brachten enorm Einnahmen. Die Hallen liefen auf Hochleistung. Doch hinter den Kulissen wuchs die Angst. Denn jeder wusste, wenn der Krieg endet, kommt auch der Boom enden.
1918 war Deutschland besiegt. Die Straßen waren voller Wälste Soldaten. Hunger, Inflation und politische Unruhe erschütterten das Land. Viele Unternehmen brachen zusammen. Arbeitslosigkeit verbreitet sich wie ein Schatten über den Städten. Doch Brennabor überraschte erneut. Während andere Firmen kämpften, gelang den Reichsteins ein beinahe unglaubliches Comeback. Die Nachfrage nach günstiger Mobilität stieg rasant. Motorräder und Fahrräder wurden plötzlich wichtiger denn je. Viele Menschen konnten sich kein Pferd mehr leisten. Autos galten zwar weiterhin als Luxus, doch Brennabor verstand etwas Entscheidendes, die Zukunft lag in der Massenproduktion. Und genau dort begann der große Triumph der Firmengeschichte. In den 1920er Jahren entwickelt sich Brennabor zu einem der größten Automobilhersteller Deutschlands. Die Produktionszahlen schossen in die Höhe. Zeitweise war Brennabor sogar der größte Autohersteller des Landes, noch vor manchen Marken, die heute weltberühmt sind. Das Unternehmen orientiert sich stark an amerikanischen Methoden. Fließbandproduktion, standardisiert Bauteil, schnelle Fertigung, niedrige Preise. Für Deutschland war das revolutionär. Die Reichsteins wollten Autos für die Breitbevölkerung bauen, nicht nur für Millionäre, und zunächst funktioniert der Plan perfekt. Brennabor Autos standen plötzlich überall. Auf Landstraßen, vor Hotels, in Städten, Händler konnten die Nachfrage kaum bedienen. Zeitungen feierten das Unternehmen als Symbol des neuen Deutschlands. Die Fabriken wurden immer größer. Moderne Produktionshallen entstanden. Riesige Fensterfronten, Stahlkonstruktionen und kilometerlange Fertigungsstraßen machten Eindruck auf Besucher. Doch hinter der glänzenden Fassade begann sich langsam ein gefährlicher Fehler auszubreiten. Die Reichsteins expandierten zu schnell. Viel zu schnell. Neue Werke wurden gebaut. Kredit aufgenommen. Produktionsmengen erhöht. Man glaubt, der Boom würde dauern. Doch wirtschaftliche Euphorie kann blind machen. Während Brennabor immer größere Stückzahlen produziert, verschärft sich der Konkurrenzkampf. Andere Hersteller modernisierten ebenfalls ihre Werke. Neue Marken entstanden. International Firmen drängten auf den Markt. Gleichzeitig begannen sich technische Probleme zu häufen. Einige Modelle galten als Veraltet. Innovationen kamen langsamer als bei der Konkurrenz. Während andere Unternehmen starke Motoren und moderne Designs präsentierten, hielt Brennabor oft an älteren Konzepten fest. Die Verkauf blieben zwar hoch, aber erste Warnzeichen wurden sichtbar. Und dann kam das Jahr 1929. Die Weltwirtschaftskrise traf Deutschland mit voller Wucht. Banken kollabierten, Unternehmen verloren Kredit, Menschen hatten plötzlich kein Geld mehr für Autos. Innerhalb kürzester Zeit brach der Absatz dramatisch ein. Für Brennabor war das eine Katastrophe. Die gigantischen Fabriken verschlangen enorm Kosten. Tausende Arbeiter mussten bezahlt werden. Maschinen standen still. Lagerhallen füllten sich mit unverkauften Fahrzeugen. Die Reichsteins versuchten verzweifelt gegenzusteuern. Produktionskürzungen, Entlassungen, Sparprogramm. Doch der Absturz hat bereits begonnen. Arbeiter erinnerten sich später an eine bedrückende Atmosphäre in den Hallen. Früher hört überall das Geräusch von Hammern und Motoren. Nun hört man oft nur noch Schritt und leise Gespräch. Viele Menschen konnten es nicht glauben. Wie konnte ein Unternehmen, das einst als Symbol deutscher Staat galt, plötzlich wanken? Doch die Krise war tiefer, als die Öffentlichkeit ahnt. Brennabor hat sich finanziell übernommen. Die Expansion der goldenen Jahre war auf Optimismus aufgebaut worden. Kredit, Investitionen und hohe Produktionskosten wurden plötzlich zur tödlichen Last. Hinzu kamen strategische Fehler, während Konkurrenten kleiner und günstiger Fahrzeuge entwickelten, regiert Brennabor zu langsam. Die Modelle wirkten zunehmend altmodisch. Kunden wanderten ab, die Presse begann kritisch zu berichten. Plötzlich erschienen Artikel über sinkende Verkaufszahlen, Entlassungen und wirtschaftliche Probleme. Das Image des erfolgreichen Industrieimperiums bekam tief Riss. In Brandenburg selbst breit sich Angst aus. Denn fast jede Familie war direkt oder indirekt von Brennabor abhängig. Wenn die Werke fielen, würde eine ganze Stadt mitgerissen werden. 1931 verschlechtert sich die Lage dramatisch. Die Produktion wurde immer weiter reduziert. Hallen standen leer, Maschinen verstauten, Arbeiter verloren ihre Jobs. Viele hofften dennoch auf Rettung. Man glaubt, ein Unternehmen dieser Größe kann unmöglich verschwinden. Doch genau daran lag die Tragik. Manchmal fallen nicht kleine Firmen zuerst. Manchmal stürzen die Giganten am hartesten. 1932 endet schließlich die Automobilproduktion von Brennabor. Für Deutschland war das ein Schock. Ein Unternehmen, das einst zu den größten Fahrzeugherstellern des Landes gehört, verschwand plötzlich aus der Automobilwelt.
Die Reichsteins kämpften weiter. Fahrräder und Kinderwagen wurden weiterhin produziert. Doch der Großtraum vom Mobilitäts-Imperium war zerbrochen. Und die Kreis hört nicht auf. Die politische Lage in Deutschland wird immer gefährlicher. Arbeitslosigkeit, Armut und What trieben das Land in eine Dustiersuchend. Die Nationalsozialisten gewinnen an Macht. Viele Unternehmen gerieten zunehmend unter politischen Druck. Auch die jüdische Familie Reichstein blieb davon nicht verschont. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten begann für viele Unternehmen jüdische Herkunft eine Zeit der Angst. Die Reichsteins verloren Schritt für Schritt Einfluss und Sicherheit. Teil des Unternehmens wurden verdrängt, umstrukturiert und politisch kontrolliert. Die Familie, die einst ein industrielles Imperium aufgebaut hat, wird zunehmend in den Rand gedrängt. Für Brandenburg war das ein stiller Schock. Viele alte Arbeiter wussten genau, wem sie ihren Wohlstand verdankten. Doch in jener Zeit wagten nur wenig auf einen Widerspruch. Die Brennabor-Werke existierten zwar weiter, aber sie waren nicht mehr dieselben. Der Glanz war verschwunden. Die Fabriken wirkten alter. Die Innovationen blieben aus. Aus dem Symbol des Fortschritts wird langsam ein Relikt wegen jener Zeiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg endet sich erneut alles. Deutschland lag in Trümmern. Auch Brandenburg war schwer beschädigt. Die Industrie musste völlig neu organisiert werden. In der sowjetischen Besatzungszone wurden viele Unternehmen enteignet oder verstaatlicht. Die Geschichte der Brennabor-Werke so viel endgültig. Einige Anlagen wurden weiter genutzt. Andere verschwunden. Gebaut verfielen oder wurden umfunktioniert. Der berühmte Name verlor zunehmend seine Bedeutung. Doch die Erinnerung blieb. Besonders alte Bewohner erzählten noch gehörent später Geschichten über die Zeit, als Brennabor die Stadt beherrscht. Über die Sirenen der Fabriken. Über die endlosen Reihen neuer Fahrzeuge. Über Arbeiter, die stolz waren, Teil dieses Imperiums zu sein. Und genau das macht dies Geschichte bis heute so faszinierend. Denn Brennabor war mehr als nur eine Firma. Es war ein Symbol für Aufstieg und Fall. Für Urges und Risiko. Für Hoffnung und Selbstüberschätzung. Die Reichsteins glaubten in grenzenlosen Fortschritt. Sie wollten Mobilität für alle Menschen schaffen. Und tatsächlich veränderten sie Deutschland. Doch gleichzeitig seht ihr Geschichte eine hart Wahrheit. Groß schützt nicht vor Absturz. Manchmal werden Unternehmen gerade durch ihren Erfolg blind. Wachstum wirkt wie eine Droge. Solange Gewinn steigen, glaubt niemand in Gefahr. Entscheidungen werden riskanter, Wohnsächen ignoriert. Und wenn die Realität zuschlägt, geschieht der Zusammenbruch oft schneller, als jemand erwartet. Besonders tragisch ist, dass Brennabor seinerzeit in vielen Bereichen war es war. Die günstige Serienfahrzeuge war modern. Die industrielle Organisation beeindruckt Selbstkonkurrenten. Manch Historiker glauben heute, dass Brennabor ohne Weltwirtschaftskreis vielleicht zu den größten europäischen Automarken hat gehören können. Vielleicht wird der Name heute neben BMW oder Mercedes stehen. Doch Geschichte kennt keine Garantien. Ein einziger wirtschaftlicher Sturm kann gehörent des Erfolgs zerstören. Wenn man heute durch Brandenburg in der Havel geht, entdeckt man noch Spuren dieser Vergangenheit. Manch alten Gebäuderinnen stillen die Zeit der großen Fabriken. Backsteinmauern, verlassen Hallen und alte Industrienligen erzählen Geschichten, die kaum noch jemand kennt. Für viele Menschen sind es nur alte Ruinen. Doch genauer hinsieht, erkennt etwas anderes. Dies Mauern sind Eunice menschliche Hoffnung. Hier arbeiten Menschen Tag und Nacht für eine Vision. Hier entstanden Maschinen, die einst als Zukunft galten. Hier glaubten Familien in Sicherheit und Wohlstand. Und genau deshalb beruht die Geschichte der Brennabor-Werke noch heute. Weil sie seht, wie eng Erfolg und so voll miteinander verbunden sein können. Denn hinter jedem Industrieimperium stehen Menschen. Menschen mit Traumen, mit Ängsten, mit Urges, und manchmal auch mit fatalen Fehlentscheidungen. Die Reichsteins waren keine einfachen Unternehmer. Sie waren visionär. Doch selbst visionär können die Zukunft nicht vollständig kontrollieren. Vielleicht liegt gerade daran die Großtragik dieser Geschichte. Nicht im wirtschaftlichen Verlust, nicht in den stillgelegten Fabriken, sondern daran, dass ein Traum, der einst Millionen inspiriert, am Ende in Vergessenheit geriet. Heute kennen nur noch wenig Menschen den Namen Brennabor. Viele fahren täglich moderne Autos, ohne zu ahnen, dass ein Teil der deutschen Mobilitätsgeschichte einst in Brandenburg geschrieben wurde. Doch die Vergangenheit vergisst, verstet auf die Gegenwart nicht. Denn auch heute wachsen riesig Konzern mit atemberaubender Geschwindigkeit. Auch heute glauben manch Unternehmen, unbesiegbar zu sein. Auch heute entstehen neue Imperien aus Technologie, Mobilität und Innovation.
Und wir leicht wiederholt sich Geschichte schneller, als wir denken. Wir leicht sitzen irgendwo gerade unten in glänzenden Büros, übersät davon, dass Erfolg dauern wird. Genau wie einst die Reichsteins. Doch die Ruinen von Brennabor erinnern an etwas Wichtiges. Kein Imperium ist für die Ewigkeit gebaut. Nicht einmal Gene, die unaufhaltsam erscheinen. Und wir leicht macht gerade das dies Geschichte so menschlich. Denn am Ende bleiben oft nicht die Güen oder Produktionszahlen in Erinnerung. Sondern die Menschen, die alles riskierten, etwas Großes zu erschaffen. Die Brennabor-Werke waren einst ein Symbol der Zukunft. Dann werden sie zu einer Warnung der Geschichte. Und irgendwo zwischen rostenden Maschinen, verlassenen Fabrikhallen und verblassten Firmenschildern lädt ihre Geschichte bis heute weiter, leise, traurig und unvergessen.